హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వెంకటగిరి ఇంగ్లీష్. మాట మంత్రమైతే మీ పదం ప్రపంచం అవుతుంది. అప్పుడు మీరు వేసే ప్రతి అడుగు కూడా ప్రపంచమే అవుతుంది. మరి ఎలా మాట్లాడాలి? ఆటలు ఆడితే వస్తాయి, పాటలు పాడితే వస్తాయి, మాటలు మాట్లాడితేనే వస్తాయి. అయితే మా చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేరు, ఎలా మాట్లాడాలి అని అనుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ వీడియో అండి. మరి ఈ చుట్టుపక్కల మాట్లాడేదానికి మాకు ఎవరూ లేరు, ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదు అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు వెంకటగిరి ఇంగ్లీష్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుందండి. ఇంతవరకు మీరు యూట్యూబ్లో చూసినట్లయితే ఈ విధమైనటువంటి యాక్టివిటీస్ ఎక్కడా లేవు. జస్ట్ వినడానికో లేకపోతే మనం జస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుని నాలెడ్జ్ని పెంచుకునే దానికి ఉంటాయి. కానీ బట్ ఈ వీడియోస్, మన వెంకటగిరి వీడియోస్ కంప్లీట్గా మీ మౌత్ని ఖచ్చితంగా ఓపెన్ చేస్తాయి. ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. మీరే ఆ ఒపీనియన్ అనేది నాకు కామెంట్లో తెలియచేయండి. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? What's your name? Where are you residing now? What are you studying now? Where are you studying now? Where have you been to? How old are you? Whom do you like most in your family? What do you want to become in future? Where did you go yesterday? Why have you been to your hometown? How long have you been living in Hyderabad? Why didn't you go to college today? Had your lunch? Your dress looks amazing. Where did you buy it? You look very tired, so you go and take rest for some time. Okay, bye. Please subscribe our channel. Thank you so much for watching this video. You please share this video to your friends and family members. Thank you.